Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Các bạn đang theo dõi loạt bài phóng sự của mình để tìm hiểu về Israel, quốc gia khởi nghiệp, đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao Israel, một đất nước nhỏ bé chỉ mới hơn nửa thế kỷ được thành lập, chỉ với 9 triệu dân giữa một vùng sa mạc khô cằn, lại là quốc gia đi đầu trên thế giới về số lượng công ty khởi nghiệp unicorn với trị giá trên 1 tỷ đô, nhiều nhất trên thế giới tính theo đầu người. Hành trình tìm đáp án cho câu hỏi này đã dẫn các bạn qua 2 số. Số đầu tiên tìm hiểu về Viện Nghiên cứu Weizmann, được thành lập bởi Tổng thống lập quốc của Israel. Tiến sĩ Chaim Weizmann là nhà phát minh, người đã cống hiến tài lực và sức lực của mình cho công cuộc thành lập nhà nước Do Thái sau Thế chiến thứ hai. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về nền tảng giá trị của người Do Thái trong hành trình đến với Jerusalem, là cái nôi của các tôn giáo lớn nhất trên thế giới ngày nay, để nhận ra rằng sở dĩ nền văn minh Do Thái là một trong những nền văn minh cổ đại nhất vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay nhờ hệ thống văn bản ghi chép lại những giá trị của người Do Thái, mà còn nhờ vào một nền giáo dục khuyến khích sự tranh luận, lật tung mọi vấn đề, thử thách mọi góc nhìn trong triết lý giáo dục Yeshiva. Nếu các bạn chưa xem qua 2 số trước, mình rất khuyến khích các bạn hãy khoan xem số này mà hãy theo dõi 2 số trước trong đường link bên dưới. Hệ thống giá trị của người Do Thái được truyền từ đời này sang đời khác qua một cái nền giáo dục vô cùng đặc sắc của người Do Thái. Tuy nhiên, còn có một điểm sáng nữa, đó là giá trị gia đình của người Do Thái mà mình cảm thấy là có rất nhiều điều học hỏi, đặc biệt là cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi khi được mời ăn tối Shabbat với các gia đình người Do Thái vào cuối tuần, cho dù đó là gia đình của giáo sư hay là gia đình của những người bạn trẻ hơn, một điều rất thú vị mà mình thấy là những bạn trẻ người Do Thái đều tề tựu về đông đủ ăn tối Shabbat với gia đình mà không hề ngại ngùng, không hề xấu hổ khi thể hiện là mình rất gắn bó với gia đình. Đây là một điều rất là đặc biệt, không chỉ với văn hóa phương Tây mà còn cả trong văn hóa hiện đại ở châu Á ngày nay. Không nhiều bạn trẻ cảm thấy tự nhiên hay tự hào để nói rằng mình vẫn là một người rất gắn bó với gia đình. Trong số này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về giá trị gia đình của người Do Thái. Tại sao người Do Thái lại có thể gắn kết được với nhau bền chặt như vậy trong gia đình? Và giá trị gia đình đã đem đến cho họ những nguồn sức mạnh gì trong cuộc sống? Trong số lần này, câu chuyện sẽ xoay quanh cuộc trò chuyện giữa mình và Rabbi Moshe Weiss. Rabbi dịch là giáo sĩ Do Thái, là người lãnh đạo tinh thần của cộng đồng người Do Thái. Họ là những người có lối sống rất mẫu mực, được vô cùng kính trọng, là một người lỗi lạc có kiến thức uyên thâm về những giá trị cũng như kiến thức văn hóa trong cộng đồng. Rabbi Moshe có vợ và 10 người con, gần 40 người cháu nội ngoại. Lớn nhất là 16 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới vài tháng tuổi. Với vai trò là một nhà lãnh đạo tinh thần, là một người chồng, người cha, người ông của một đại gia đình rất lớn, Rabbi Moshe còn là chủ tịch của một công ty công nghệ hết sức thành công trong lĩnh vực an toàn thông tin, tạo ra một môi trường Internet an toàn cho các em nhỏ trước những thông tin độc hại hay không phù hợp với lứa tuổi trên mạng. Chắc các bạn sẽ tự hỏi, làm sao một con người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò đến như vậy? Chính mình cũng đặt ra câu hỏi này. Rabbi Moshe không chỉ là người mà mình vô cùng ngưỡng mộ về những thành công trong kinh doanh cũng như lãnh đạo của mình, mà ông còn là một người mà mình vô cùng kính trọng về nhân cách, cũng như là người mình luôn luôn tìm đến để học hỏi từ sự uyên thâm, cũng như những suy nghĩ của ông về những giá trị gia đình cũng như giá trị trong cuộc sống. Bắt đầu câu chuyện, mình hỏi Rabbi Moshe về gia đình, cha mẹ của ông khi ông lớn lên như thế nào. As a background is my father and mother were from Hungary. Dad was born in 1913. My mother was born in 1919. I was born in 1960. So the age difference between me and my dad was, almost 50 years because of World War II. So Dad was grew up in Hungary. My grandfather was a carpenter, Eastern Europe. We got to get the old little village, and my grandfather had 5 children,
And the war came, World War II, and Dad was taken away first in 1943 to a labor camp, came back in 44, and then was taken to the ghetto. And in June, they were taken to the Auschwitz-Birkenau. Maybe I'll do a picture so we can just so this is my dad. This picture is somewhere I would say around 1928, 1930. So this is my father. He's a single man. He later got married before the war, and this is his father, his mother, his sister, and brother, and they all perished on that day, June 1st, 1944. They arrived on that train in Auschwitz. They were all killed. So I never knew my grandparents, never knew my uncle and aunt. But there's one picture. We have a picture that we got. There's another picture of my father's family. But where is that picture of my dad here? But this is my father, right before the war, okay? And my father arrived on June 1st, 1944, and this is 3 years ago, there's something which was published called the Auschwitz Album by Yad Vashem Museum, and this is my dad. We got a picture of, who has a picture of a father in Auschwitz, you know? But the album has the whole day. There was a German photographer photographing the whole day, the whole process, and it's on the net. You can go to Auschwitz Album, you see these pictures. So the train arrives, the people come off. They didn't know where they were being taken to. They had the separation. My mother remembers Eichmann, separating the people. And this was a few hours after he had separated from his wife, his child, his daughter. I had a sister, brother, father, mother. The whole family was taken away, and this was a few hours after that. And that's where he was from June till January. He went through the war. We could talk about this for hours, so it was a very difficult time for him. It tormented. He saw a lot of evil and suffering, and nevertheless, after this is the miracle of this whole generation of people who survived this terrible evilness. They were able to go on, remarry, create families, loving families. And now when I look at how do they do that? Yes, they must have been tormented and traumatized, and nevertheless, God gave them the spirit to rebuild, to recreate, to bring back this wonderful life, this family they had, tradition that they had. Well, I have some actual pictures in here. So Dad and Mom got married, here we go, in 1946. Oops. Yeah. So here's my grandmother, who I never knew. They all perished in Auschwitz, okay? And here's a picture of my mother before the war. Okay, my mom and her sisters, and they survived, actually. My mother's brothers and sisters, most of them survived. So these are people who I grew up with, my Holocaust survivors. So we have my mom and her sister Feigl, and Goldie, and Fradl, and her brother Moshe, and Isaac, and Chaim. These were all people who went through Bergen-Belsen, Auschwitz-Birkenau, tormented, tortured, and went on afterwards and created the most beautiful families. Every single one of them. Every one of these people here created the most, despite the terrible torture and the suffering. Were they traumatized? They were traumatized. They probably were all suffering from PTSD, from post-traumatic syndrome. We'll talk about that. But nevertheless, the values that they had received from their parents, their European tradition, from Judaism and family life and holidays and values, was ingrained, and it's a miracle. I guess one day we'll talk about how do you, in 1 or 2 generations, so it shouldn't turn into transgenerational trauma. So what the trauma that they suffered shouldn't go on, but they went through a very difficult life, and yet created beautiful families. Tell me a little bit more about you and your brothers when you grow up in New York, and how did your father grow such a beautiful family with very smart and successful people? Well, first, the saying is, it's not what you say, it's what you do.
The children see a father getting up every morning at 5:45, going to synagogue to pray to God, coming home, bringing breakfast from helping his wife, from bringing the groceries, catching the bus, mother making the tuna fish sandwich so dad should have food, coming home at 5 o'clock in the afternoon after a hard day. And even when he came home at the end of the day, yes, he would set some time to study some Torah with us or talk to us. Mom, of course, was fixing dinner. And it was I look at it as, the balance of work and also of personal growth and balancing the spiritual materialistic. And my father always said to us that the golden way, the middle golden way, not to stay from the extreme, not extreme but this way, not extreme, but balance. Balance is the hardest, to be able to balance family and work and this and that. That's the hardest one. And he was a role model, even though he worked very hard, many hours. And early he was a carpenter, he worked many. He raised us, I wouldn't say poverty, because we didn't have any signs of poorness. We had food, we had clothing, we were simple, we were happy, we weren't missing anything, They provided for us, but he really wanted us to learn to study. He didn't want me to hold a hammer in my hand. He didn't let me, you go study. I wanted to go, you go on to study. And that's, even though one of my brothers did, one of my brothers still self-sacrificed, went to help my father in the furniture factory. Other brothers did, but the studying and work was a value, and religion was a value, and family was a value. So balance, that was it. I bet the world when you grew up in New York was very different. There would be young boys interested in something else and not study. How did he share the love for learning to his children and also the love in the faith? Okay, it's two separate things. But first of all, he was a role model for us. In this aspect, my dad, in faith, because, despite the terrible tragedy that he suffered, actually we wrote it in a book which we dedicated to my dad. So this is a rabbi who wrote actually put together testimonies of stories of devotion and self-sacrifice through the war, during World War II. So we helped translate the book, and we wrote here, we described my father as follows. Joseph Weiss was an upright Jew whose unyielding faith helped him survive a Ukrainian labor camp and later Auschwitz-Birkenau. At the war's end, he found himself the sole survivor of his immediate family. Father was sole survivor. That alone is a story. Now comes the clincher. Never embittered or questioning God's ultimate goodness. I say it again. Never questioning God's ultimate goodness. He rebuilt his family and his people with an unusual mixture of humility, dignity, and strength. And that says it all. And that the greatest inheritance that we can give our children is these attributes of humility, dignity, and strength, and being proud of being Jewish, proud of being upright, proud of doing the right thing to your family, being focused on what's important, values, priorities. We all grow up and try to, what's more important than this. He tried to keep me straight. Sometimes I would, and he would, put me back on path of focusing correctly on your family, on your job, and faith in God was a given. We got it fed in our veins. I remember Passover night when we celebrate God taking the Jews out of Egypt. So he was he was also in servitude. He was in Auschwitz-Birkenau. So we would sit Passover by night, celebrating and saying the blessing, thanking God that you saved us. He would start crying, because every year he would cry at this blessing, because he remembered the suffering and the appreciation that he had for God, that he survived and he's now watching his children and grandchildren. So it was very special. What do you think that is the most important factor that helps your father be so positive and ready to rebuild? Did you read the book from, what's his name? Man's Search for Meaning. Viktor Frankl. Tell me more. Viktor Frankl. Viktor Frankl was a psychoanalyst who was taken
Auschwitz or to one of the concentration camps, and he wrote a book of what he went through. You know, when you're a doctor and then you're taken to the camp, you take away your glasses so you can't really see, and you can't take clothing, you don't have your name on it, and then you don't have your shoes, and you don't have your pants, and now who am I? And you suddenly have to connect to what is the existence? This is very famous, Viktor Frankl. Like, so when I read the book, I understood my father. He had meaning. What you're left with is the people what he said, the people who had meaning in life, it gave them a certain strength of wanting to survive, because they had meaning in their lives. They lived for something. They had something before the war. They heard something what to strive for, to survive for. So he had tremendous meaning. He had tremendous meaning as a proud Jew, and family. And he loved Israel. For him, the creation of the state of Israel was, a tremendous consolence for him. That Jews, after 2,000 years, after going through pogroms and inquisitions, and after Holocaust, finally the Jewish people can come back to Israel, to our homeland, to be safe and secure. Despite the wars that we've had here, and despite that we're still being tested, but this was what he wanted to see, where the Jews can come back and practice their religion, their family, and see Jewish continuity. He was a very proud Jew. He wanted that, and he still that in us, never to be ashamed of our religion, of our lifestyle, who we are. And at the same time, he instilled in us a love for mankind, for humanity, all people, from all religions, from all creeds. We had a very loving upbringing. Gia đình của ông Moshe là một trong số rất nhiều gia đình của người Do Thái đã sống sót qua nạn diệt chủng. Họ đã sống qua những ngày tháng đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Và có lẽ vì vậy, mình cảm thấy dường như họ không còn bận tâm về những điều mà chúng ta vật lộn hàng ngày, như cơm áo gạo tiền, danh vọng địa vị, giận hờn ganh ghét. Dường như cuộc sống của họ sẽ đặt trọng tâm xoay quanh những điều đối với họ là cốt lõi, là thiêng liêng nhất. Đó chính là gia đình. Mình đem câu hỏi cho Rabbi Moshe là tại sao các bạn trẻ người Do Thái không hề ngại ngùng khi chia sẻ với mọi người rằng họ rất gắn bó với gia đình? Look, there's many. I can start quoting over here, so I don't want to keep your friends busy with all these quotes in the Bible. But there's a pasuk, "V'galat halabincha." You should tell it to your children and your children's children. So there is a concept of raising the children and giving them values, but nevertheless, once they get married, and I can tell you, I did it 10 times. Once you marry your children, you want to give them some space. They create their own families, and they have their own. They create their own nest. Never have said that, we do get together on Shabbat, on the Sabbath, holidays. We'll get together for a birthday, for anniversary, and we'll get together. I mean, once the families get big, it's 30, 40, 50 people getting together, immediate families, and so that you can't get together every day. So it's like a balance between giving them some independence and their private life to build their own homes, and yet the connection between parents and children. And again, my wife and I, we work on this to be able to give them they should feel the support and love that we see them as they're growing, and they can share with us. When you first showed me this picture and all the pictures of your father, the thing that is most striking to me is his smile. He has the most peaceful and relaxing smile that I wouldn't imagine somebody who has gone through what he went through could have. And I guess it wasn't easy for him to rebuild in New York during those years. New York is a tough place to survive. Yeah. And he has 4 young boys with a wife. And I'm sure he had to work very hard. Sure. I bet that's probably because the joy of the family that gives him 100%. the strength and the joy and be thankful to God of how life was rebuilt. Sure. Look, it's correct. He would, work very hard during the week, but there was one thing in life which was constant. Every Friday night, on Shabbat, go to the synagogue, come home, and Mom would prepare the most delicious breads, gefilte fish. It's like I can't describe, but it's a fish with chicken soup, with noodles,
and chicken and potato cook. It's a whole thing. But wasn't all the food, but the serenity of that Friday night dinners all my life. We never missed a Friday night, and we never missed singing the songs of Sabbath, the songs of peace, of love, of gratitude to God, of gratitude to the wife, Eisha Chayil. We sing a song for women of valor, where the husband sings to his wife, and actually it's a song of husband to wife and the world to God. But that's what Shabbos is supposed to do for us. That after a whole busy week and everyone is all over the place, at least Friday night, we're able to get back to ourselves, who we really are. I saw you singing with your children and even friends of their children, and you all sang with all your heart, and I feel that's how you connect to the deepest level of the souls. Could you share with us more about the meaning of Shabbat and what is most important about Shabbat in terms of pulling people together as a family and connecting to God? Okay. So Shabbat is a commandment in the Bible where God created. Let's describe. On the beginning of the meal, we make kiddush, we make the blessing on the wine, and we say that God created heaven and earth in 6 days. He created Shemayim va'aretz, heaven and earth. On the seventh day, God rested, and we honor this day by similarly we work 6 days and we rest on this. So what does it mean God rested? And what does it mean that we rest? So I'll give it a little bit of a more from Jewish Chassidut or Jewish mysticism to explain that. So we have our soul, which is our inherent being, who we are. And we have our machshava, our thoughts, our words, our dibur, and our actions. Okay, so what our thoughts is a outgrowth of our inherent sense of self, our soul, our neshama, what we call it, can be through our thoughts, through our words, how we speak, and what we do, our actions. But after a long day, and after a long day of working, a long day of talking, you want to get back to yourself. So when you go home, you relax, and I go back I'm within myself. That's a certain sense of being with yourself. There are many people have difficulty with doing that. Some people just can't be with themselves. But this constant sense of self, of being with myself, of restfulness, and not just being busy talking or working, but rather to rest. That's the real concept of Shabbat, of sensing a world of good within yourself, and nothing's missing. Shabbat, there's nothing missing. Everything's been cooked before Shabbat. And everything's been washed and cleaned and cooked. 6 days you prepare for the seventh day of rest. And that's what Shabbat is. It's the day of the soul. Yes, it's dedicated to God, but being dedicated means also spending time with your wife and connecting with your children on a deeper level throughout the 24 hours. So there's no iPhones and no external music to keep you busy. Rather being with yourself, with your God, with your family, in a very real way. So that's the essence of Shabbat, of giving the opportunity of not being distracted by something else, but rather opportunity to be, to connect. And children sense that. When you have a big family, kids appreciate that. Oh, Dad's not working, Dad's home, he's with us, he's here. In the today's generation, you have people on phones all the time. You could be eating dinner and not really there. He's here, but he's not really here. Người Do Thái đi làm vào ngày Chủ nhật, đó là ngày đầu tiên trong tuần của họ. Tuần làm việc kéo dài đến cuối ngày thứ 5. Sáng thứ 6 vẫn có một số nơi đi làm hoặc tiếp tục kinh doanh sản xuất. Nhưng đến tầm buổi trưa, mọi chuyện bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Đây là cảnh mọi người đổ xô đến các cửa hàng mua sắm những món ăn ngon nhất. Tất tả chọn những món đồ quý nhất để đem về chuẩn bị cho bữa ăn gia đình gọi là Shabbat. Cảnh dòng người ròng rắn shopping như thế này, các bạn có thấy quen không? Đối với mình thấy rất giống cảnh những ngày cận Tết, khi mọi người tất bật mua sắm để đem về nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên thật tươm tất, đầm ấm. Người Do Thái cũng chuẩn bị bữa tối Shabbat giống y như người Việt chuẩn bị tất niên.
Đến chiều, khi mọi người về đến nhà sửa soạn dọn dẹp lau chùi, đường phố bỗng trở nên vắng lặng. Những con đường thường ngày tấp nập giờ vắng hoe, cũng y chang như đường phố Sài Gòn chiều 30 Tết, đúng không các bạn? Chỉ có điều khác là người Việt một năm mới có một bữa cơm tất niên, người Do Thái có bữa cơm Sa-bát hàng tuần, nghĩa là một năm có đến 52 lần. Sướng không các bạn? Khi mới đến Israel, có lúc mình cũng mất kiên nhẫn vì đến cuối tuần là cả thế giới ngoài vùng phủ sóng. Vì người Do Thái trong thời gian này, họ không sử dụng các thiết bị điện tử, đèn phải bật sáng từ trước, thang máy tới mỗi tầng thì tự dừng lại vì họ không được phép làm việc hay nhóm lửa. Nhưng qua một thời gian, mình yêu vô cùng những ngày Sa-bát này. Mọi thứ thật sự dừng lại. Không điện thoại, không email, không internet, không mua bán. Cuộc sống quay về với những điều cơ bản nhất. Dành thời gian cho riêng mình để nạp lại năng lượng bên cạnh những người quan trọng nhất cuộc đời mình. Đó chính là gia đình. Và mỗi tuần đều đặn như thế. Sau mỗi 6 ngày làm việc hết mình, ngày thứ 7 Sa-bát là ngày của Chúa, của riêng mình, là sợi dây gắn kết những người trong gia đình. How did you build that confidence from your children to be able to share with you whatever they think? Because it is usually very hard for us to share with parents. We may be able to share with friends or somebody who don't matter that much to us, but to parents, I bet it is usually very hard to share with them very honestly what we struggle with or what we disagree with them. Okay, so I wish it was like that by me as well. It isn't, we also have, my children also have their own lives, and not everything is utopia in the relationships. But my wife and I, and we learned, and we're learning still, and shifting, when they're ages of the children, how we relate to them, and when they're teenagers, now that they're married, it's not, and they want, it's, and we invest a lot of time. Actually, a book just came out. Here it is. Raising a Loving Family by Rabbi Shimon Russell. He's a social worker for many, many years, and he gives lectures all over the world. He's a world lecturer. And this book was just now picked out as winning awards global in America in the various societies. The parents have to provide for the children of the 4 S's. To be safe, and safe means physical safety, emotional safety, psychological safety, body safety, spiritual safety. That's the obligation of the parents. Kids feel safe. And the parents do that, which are making a creating home. Then goes feeling secure. You don't have to fight for food, you don't have to fight for medical, they're secured. And children should feel seen. Kids should feel, and I'm honest, it's a challenge. You come home after a long day, you got 10 kids at home, and hi guys, so you're home. So you said hello to everybody. But did the child feel that you saw me? I had a hard day at school today, teacher screamed at me. So were there days which my kid came home, but he didn't really see me? Probably was many times. I'm honest. I regret, I wish I would be a better father. I tried, but this is the goal of, and so now when I walk into a room with my grandkids, I'll try to say hello to each and every one. Hello, how are you? How are you? Hello. Yeah. And there should be some type of 30s at least where they see you. Friday night we have this tradition where we bless the children. Yes. So what a special moment where you bless each child who feels connection. Exactly that. So I'll never compare children. Never compare children. one thing that your 7th daughter told me Alma. on Friday, Alma told me on Friday that the most amazing thing that she appreciates you and your wife is that you have 10 children, but each and every single of those 10 children feel that they are the special one. And she said exactly that. Well, a few things. And I'm free. This is free of charge. I'll never talk to one child about another child. And I'll never. I have 4 brothers. We talk every day. I have 4 brothers.
two in America, one in London. I'll never talk with one brother about another brother. So they know that they're secure. The relationship is, and that it keeps it. And I thank my parents because my father meant very much the love between the brothers. And they, we'll talk. Can you imagine? I talk every day. 4 brothers around the world, but because the family unit and my children see that I mean that my brothers mean very much to me. And so each child is a world in its own, with his specialties, with his challenges. And if you have a child, one of the kids has learning difficulties, and the other sister's a genius, so why should she feel second class? So she has her specialty, and it's a challenge. Many parents fall through with this, where the kids and dad's proud of him, but not proud of me. And that causes a very bad, self-esteem damages. And what I noticed last Shabbat dinner was that you bless your son-in-law just like you bless your son, full of love and power in the way you reach out to him. I know a ton of families struggle with in-law relationship, but I don't think it's the case in Jewish families. I feel like Jewish parents love the children-in-laws just as much as they love their own children. And even the children's friends coming to dinner, you love them with all your heart. Yeah, no doubt we do love them. Yeah. All of our son-in-laws and daughter-in-laws, we try to keep a certain. At the end of the day, they're the mate they're the ones that make our daughters and sons happy, So yeah, of course, it's a package deal, and we try to give them their honor. I'll never knock at the door suddenly at night. My wife won't let me know. You have to call. It's not my house, my son's house. No, it's your son's house. You want to give them that self-esteem, that they feel they're responsible for the children. And I personally, I'm really enjoying this period of time now where I relate to my children as adults, and I can speak my mind to them, and he listens, and I don't demand that he listens to me. He could listen. This is my life experience, but you're on your own. Do we have a guest yet? Come on in. Oh, Pinchas, come on in. Just talking. I just was talking about. Come on in. Sit down. Yeah. So. Thật tình cờ, khi trò chuyện với Rabbi Moshe thì giữa chừng anh con trai của Rabbi tình cờ ghé thăm. Khi họ bước vào, họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương hết sức tự nhiên mà không hề ngại ngùng. Một điều mình quan sát trong cuộc sống gia đình của người Việt ngày nay, hình như thời gian người cha có thể dành cho gia đình càng ngày càng ít. Các bạn cứ thử đến một cái buổi biểu diễn văn nghệ hay là một kỳ thi đấu thể thao trong một cái trường mẫu giáo hay trường cấp 1, cấp 2. Các bạn sẽ thấy là số lượng người cha có thể đến tham dự những sự kiện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù đối với những con trẻ trong giai đoạn này, sự hiện diện của người cha hay người mẹ là vô cùng có ý nghĩa. Trong khi đó, người cha thường có nhiều trải nghiệm xã hội, nhiều góc nhìn về thế giới, rất cần được chia sẻ với con cái, nhưng thời gian của cha dành cho con càng ngày càng ít. Tuy nhiên, nói qua cũng phải nói lại, người cha trong thế giới hiện đại ngày nay gặp rất nhiều áp lực. Bên cạnh việc lo lắng cho gia đình, họ còn phải cố gắng làm sao để có thể có được nguồn tài chính vững vàng để giúp cho con cái có được một con đường, đặc biệt là con đường học hành, con đường sự nghiệp sau này thật vững chắc. Vì thời gian đâu để người cha có thể dành cho con cái nhiều hơn, đồng thời cũng đảm bảo cho con mình một tương lai chắc chắn. Mình đem câu hỏi này để hỏi những người cha, người Do Thái. Câu hỏi này được dành trước hết cho con trai của Rabbi Moshe. And every day, in my uncle with kids, he schedules into his house. Every day, every morning, I'm praying at 6 o'clock, coming home at 7 till 8. I have time to make breakfast for my kids, to take him to school, to be sure that he's going to the school, that he feels good there. By night, every night, if I'm my work, I'm calling him, was you there? I was there, and good night. And 2 nights a week, I'm coming home 4 o'clock. I'm closing my phone.
now for my kids. I can go to pizza. I can go for a walk, to jumping something, but it starts. Tell us something about your childhood now. What? Say something about our relation. And Same thing. No, say this. You can say that as well. You have to. Who drove you to school every day? But I would say, because we were talking before that our parents went through this world of emotional development. I'm glad that I was there again. My father was my father. He was a loving man, and he provided for us, and he did the best, and he married us off, did the work. But he, no doubt, because being through World War II was post-trauma. Mình chia sẻ với họ có rất nhiều điều gia đình người Việt rất giống với gia đình người Do Thái. Đó là bên cạnh sự gắn bó bền chặt của gia đình người Việt, gia đình người Việt cũng trải qua những thời gian chiến tranh với rất nhiều biến động và khó khăn. Thế hệ ông bà cha mẹ của người Việt Nam cũng muốn dành cho con cái mình một cuộc sống an yên nhất, đúc kết lại những kinh nghiệm của mình để truyền lại cho con cháu, nhưng không muốn con cháu mình phải sống qua những năm tháng gian khổ đó. Người Do Thái cũng vậy. Cha của ông Moshe là người sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust. Ông Moshe chưa từng phải sống qua chiến tranh, nhưng con trai ông với lòng thương cảm sâu sắc dành cho ông nội đã tiếp tục theo đuổi lĩnh vực y khoa, nghiên cứu về PTSD, giúp cho những bệnh nhân bị những sang chấn tâm lý có thể sống được một cuộc sống bình thường sau đó. Có một điều anh chia sẻ với mình là mình nhớ mãi, đó là trong rất nhiều cách để có thể giúp cho các bệnh nhân PTSD tự trung lại, họ đều dùng một cách, đó là họ sẽ nói với người đó rằng you are okay. Cho dù việc gì có xảy ra, cho dù có gì đi chăng nữa, con có thành công hay có thất bại thì con vẫn ok. Chính cách giáo dục này giúp cho mỗi người đều có sự tự tin vào bản thân, đều có niềm tin rằng những người xung quanh họ, đặc biệt là gia đình, luôn có niềm tin vào chính họ. Và vì vậy giúp họ vượt qua không biết bao nhiêu những thử thách và những khó khăn trong cuộc sống. Trong số kế tiếp, anh con trai của Rabbi Moshe sẽ chia sẻ câu chuyện tại sao cách tiếp cận như thế này đã tạo ra một giá trị cộng đồng vô cùng đặc sắc của người Do Thái. Hãy cùng mình đón xem số kế tiếp. Trong không khí ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, được lắng nghe những câu chuyện về giá trị gia đình của người Do Thái, các bạn có những cảm xúc gì? Hãy cùng chia sẻ với CEO Lab. Còn riêng mình xin chúc các bạn những ngày Tết gắn bó với gia đình, vẫn không quên dành cho mình những khoảng lặng, những ngày Shabbat cho bản thân mình, và hy vọng những ngày Tết này sẽ kéo các bạn gần lại với gia đình hơn và dành cho các bạn những khoảng không thật là yên tĩnh và tạo cho các bạn một nguồn năng lượng vô tận cho năm mới.